increasing consumption, infrastructure, name it, as Mr. Ranganathan mentioned, there is something in the budget for everybody. Overall, I would say it's an extremely positive budget. Clearly, I don't want to repeat what Ranga has already mentioned, but definitely the rationalization of income tax, the focus on developing national digital library for children, the focus on, the Honorable Minister mentioned specifically about ease of doing business. I think, it is a big plus overall in my opinion. Thank you. Sandra? Okay. Thank you, CK. Honorable Finance Minister, in her opening remarks, she started with the laying foundation on the last year budget. But I think they've also taken the last 2 years experience. In the last 2-3 years when the COVID left, the amount of time and energy spent on the vaccination, on the medication, the equipments, I think they have taken that as a learning and given emphasis on the research in the pharmacy, public-private partnership in the medical device courses, also in the R&D in the medical devices, and also they have announced public-private partnership in ICMR and laboratory research. So I think clearly they have taken a significant stand on improving our capability at the national level. The other thing also, significant skill gap was there in the nursing. So they also added 157 nursing colleges across the country. They are not developing in new places, they are also enhancing the existing medical college these skills. And one more point, in the sickle cell anemia, iron carrying capacity or hemoglobin is a genetic disease. Other than the elimination, that's one important one, is genetic disease. I think by and large, I think the past 3-year experience, they have tried to improve our capability and strengthen our healthcare system. It's a very good overall budget for the healthcare welfare activities. Thank you. Thank you, Chandra. Mr. Chandan Mohan. Thank you, Chairman. First on I think the government, as in the past 3-4 years, has allocated a huge amount of money for the infrastructure capital. Last year, that is current financial year, we will be spending roughly 7.5 lakh crore, and that is being proposed to be increased to 10 lakh crore, which is an increase of 33%, which in our opinion would certainly help all the sectors and in turn enable the economy to grow at the rate at which it is projected, between the rate of 6 to 7%. So tremendous thrust has been again given to agriculture, which is a very, very positive development. One of the very key feature in our opinion is the digital public infrastructure for the farmers, which would connect the input to the output stage. This in our opinion would enable certainly the farmers to increase the income and enable export promotion opportunities. Similarly, 1 lakh crore farmers would be covered under organic farming, would also enable, in our opinion, to increase the export in the years to come, because while we are of course exporting $50 billion, it still represents only 2% of the overall export as far as agri is concerned, and therefore there is tremendous scope to increase the exports. The amount spent for allocated for horticulture, amounts actually credit target, which is again increased to 20 lakh crore. All that in our opinion would certainly give a big boost to agriculture, which is required, because it is likely to grow only at 3%, whereas the average growth was much more than 3%. So I think these steps would enable the agriculture to grow. Notwithstanding all this allocation, I think the finance minister has maneuvered to contain the fiscal deficit, which is at 5.8%, which is commendable, which means she is certainly trying to ensure that the expenditure is prudently spent, notwithstanding the higher allocation towards capital, which is required for the growth, and of course increase in revenue, which has certainly grown at a healthy pace during the current year. So overall, I would say, given the thrust on infrastructure, given the thrust on skill building, given the thrust on agriculture and other various sectors, certainly it will enable the country to grow in the manner it has been projected by her. Thank you.
So request Ms. Santana Gopalan to give views on automobile and automotive sector. இங்கே உட்காந்துருங்க. The EV mobility-க்காக கொடுத்திருக்கிற customs duty reductions, raw material reductions, அது பேசிக்காக இப்போ it will improve the manufacture of EV, thrust on EV. அதுதான் மேஜர் ஃபேக்டராக பார்த்து EV பொறுத்தவரை. In addition to infrastructure development-னால associated benefits to automobile sector will be enormous. Whatever infrastructure spending இருக்கோ அதனுடைய ஃபாலோட் நிறைய இருக்கும். அது ஒரு பக்கம். அதை தவிர EV-க்காக வந்திருக்கிறது அதிகமாக இருக்குது. ஸோ that way that's going to spur lithium cells-க்காக உள்ள customs duty reductions or battery manufacturing-க்காக உள்ள supports, இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெனிஃபிட்டாக பார்க்குறேன். EV mobility-க்காக உள்ள actions plus the infrastructure funding is going to increase the growth of EV automobile sector. இதுதான் பேசிக்காக நான் நோட்டீஸ் பண்ண மெயின் பாயிண்ட்ஸ். Thank you, sir. May I now invite Deepak Ramasamy to talk on exports. Thank you, sir. So basically, on the import and export front, I think Mr. Satan Gopalan already spoke about auto. But in a typical customs duty, they are very focused in the area. For example, they talk about mobile manufacturing and TV manufacturing. That's raw material components are duty korchirukanga. So I think it's the right way to go because they're encouraging companies to import raw material and manufacture in India. As far as the transport infrastructure is concerned, there's only one mention of it, which they're saying specifically for first mile, last mile collectivity care. I think they had allocated 75,000 crores. So but the appreciable thing about the government is, just our outlook. About making huge public investments. Will the measures announced in the budget also spur private investments in the coming years? How do you see that? Because private investment was not happening at a pace what was expected. But will these measures sort of drive those investments? I think so, because if you look at the confidence level of private sector on Indian economy has gone up, like the global investors as well as all the nations are looking up to India today. So I believe this impetus, government putting first money from their packet, I think private sector will be motivated to invest more is my viewpoint. Yeah. Just to add to what Ranganathan said, this will spur a lot of capacity creation in the private sector because ultimately a lot of the infrastructure investment, the parts go from private sector companies. So we definitely see a lot of capacity building, new capacity creation across different products and different segments in the private sector. So do you also see consumption improving as a result of these measures so that the capacity utilization level also goes up for the companies? Yeah, I think so, because if you look at the rural thing, quite a lot, that's where the consumption is struggling. Urban consumption is decent, but overall economic growth, if you look at industry, generally it is a value-led growth, not volume consumption increase. It is less, volume consumption is less. So I believe these measures, what they are putting a lot of money in the kind of hands of customers, a lot of skill development, all these things should eventually spur the economy to a better level is my viewpoint. Sir, I'm Yogesh Kabadas from Times of India. How do you see this budget from the perspective of Tamil Nadu, sir? Tamil Nadu industries and also the announcements. I don't see anything specific to Tamil Nadu, but if you look at Karnataka is there, but this is only I think national budget kind of this thing. That way I think generally the mall kind of this thing, the district malls they are talking about, startups, district mall, MSME advantage, all these things will spill over. Agri, this thing is uniform. This thing, skill development is uniform. I think that is the only thing we will gain like any other states. There is no specific input for Tamil Nadu alone, unlike Karnataka and Hyderabad. So just to add to the extension of the 50-year interest-free loan for capex.
the 50-year interest-free loan extended for capex for states. I think that will again boost all states in terms of capex spending. Can I add something? See, first of all, if you look at I wouldn't like to talk specifically about Tamil Nadu, but generally, which would also enable Tamil Nadu to grow. Our GST has been generally going up, basically because not only we are a producing state, we are also a consuming state. Now, what happens, when the rate of tax is reduced across various slabs, including even at the highest level, to our mind that the consumption shall grow, and therefore the revenue will grow. The government has also announced very specific schemes, the 50-year, as he says, interest-free loan, as well as scrapping of vehicles, which was only specified only to central government. Now it has been added to state government, etc. Should enable also the investment to grow, because there is certainly a good amount of push given for capex. And to talk about private investment has started increasing. For example, first 6 months has been almost 4 lakh crore. We expect certainly to pick up. And all the PLI schemes which has started now are going to give results, and therefore you will expect a significant amount of investment to take place in the coming years. While it has been confined to very specific sectors like iron and steel and electronics, etc., but I think renewables, etc., will grow, and therefore the investment shall grow, and therefore the growth will happen. Just a question around the same topic. Given the measures announced in the budget, what are the sectors in Tamil Nadu will benefit? Like, for automobiles, electric vehicles, and, digital area, hospital, healthcare also. So do you think some specific sectors will immensely benefit out of those measures? My viewpoint, agriculture sector will definitely benefit, is my viewpoint. Then if you are to look at that in terms of healthcare, any this thing specific? Yeah, at the national level, the government of India is working on Atmanirbhar, where the medical devices can be manufactured in India. I think that's where the education and the R&D is happening there. It may be on a medium term. Also, the other one is the pharmacy. The production of the medication, that also the government is trying to push India at a slightly at a next level. No, but Tamil Nadu, what will be the benefit for Tamil Nadu? It is nothing specific to Tamil Nadu. Yeah. For example, government is proposing to set up energy storage of 4,000 megawatts. Now, what is happening is, while of course the electric vehicle is certainly growing and all that, this storage has been certainly a hindrance. So, to our mind, this is certainly required. So, this should certainly enable Tamil Nadu to grow as far as automobile is concerned, because we are a very, very strong auto hub, and as you may be aware, a lot of electric vehicle manufacturers are also being set up here. So, I think this should one sector which should certainly grow, apart from whatever CKR mentioned. I think also there was a specific mention about governments replacing obsolete vehicles, and that will in turn support the auto sector. And again, as Chandramohan mentioned, Tamil Nadu is a strong auto hub, so this will definitely increase consumption. Can I invite Suresh Krishna, infrastructure and this thing, housing, to talk about? Can somebody give the mic? I think this budget is like a budget for all. Government has been talking about housing for all for quite some time. This is a budget for all. Every sector has got something in it. Specifically, if you look at housing, 66% increase in outlay is it's a tremendous amount of money in that sector. We have to see the fine print, how they are going to give that benefit to thing. I think you will see a lot of investment in housing from government side also. And the biggest advantage now is the infrastructure spending has increased as usual year on year. That is going to help urbanization in a big way, like last minute connectivity, which is very important in urbanization and in fact movement of all the goods. I think this is going to be a big budget for us. And one thing which really the housing department was looking for is the income tax rebate for the interest paid on housing loan. We wanted that to be increased from 2 lakhs to 5 lakhs. I think government instead have increased the slab and the basic structure. I think that's a good point anyway. Thank you. Excuse me, sir. Yeah. So my name is Bish. I'm from Deccan Chronicle newspaper.
So just I want to talk to you, just to, can you please clarify about this MSME sector? So MSME is the Tamil Nadu is one of the excellent, this hub of MSMEs. So how will this budget will impact on MSME sector? Also this informal sector. So how this budget will impact on informal sector? I think this is informal sector is not much represented. What is your opinion on that? Credit guarantee scheme extend பண்ணிருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா that is one big thing for MSME sector. Is it enough for that? Because the MSMEs come back to this pre-pandemic level. So that's what my question is. இன்னும் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும், but something is given is how we have to see. So I would say MSME க்கு வந்து இந்த credit guarantee scheme ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து enhance limits for micro enterprises and professionals to avail benefits of presumptive taxation. 95% of receipts to be non-cash. அதாவது இந்த கேஷ் வாங்கிறத குறைச்சி பண்ணுற எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஷல் கன்செஷன் ஆன் இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசம்டிவ் டேக்ஸ் அவங்களே சொல்லிடலாம், அதுக்காக தனியாக டாக்ஸேஷன் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் வராது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் தே கம்ப்ளை வாலண்டரிலி. இதோட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டிஜிட்டலாக போங்க, 95% கேஷ் உள்ளே கொண்டாடாதீங்க அப்படின்றது. அது டிஜிட்டலாக போனாங்கன்னா நிறைய இன்டைரக்டாக டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும். ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்கம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல இதுதான், டேக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். அது அவங்களுக்கும் அது பெனிஃபிட்டு, தேர்ஃபோர் நேஷனுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். சார், தனிநபர்களுக்கான வருமான வரி உடம்பு வந்து மத்திய அரசு உயர்த்திருக்கிறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தி பொருளாதாரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 60,000 கட்டினவங்க 9 lakhs வரலாம். இப்போ வந்து 45,000 கட்டுவாங்க. ஒரு 15,000 வரலாம் அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும். இதுதான் வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணது. 2.5 lakhsலேருந்து 3 lakhs ஸ்லாப் இன்கம் டோட்டல் ஃப்ரீ அப்படின்றது. முதல்ல 5 lakhs வரலும் ரிபேட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 5 lakhs வரலும் இன்கம் டேக்ஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு 7 lakhs வரலும் கிடையாது. அதை மாதிரி பண்ணால். ஆனால் ஓவராலாக நீங்கள் 9 lakhsக்கு வரக்குள்ள யூ ஹவ் டு பே 45,000 கிட்ட கைவிட்டு போகும். 15,000 பெனிஃபிட்டு. அது வந்து 15,000 ஒரு ஸ்மால் மணியை எடுக்க முடியாது. ஏன்னா டெஃபினட்டாக வந்து தட்ஸ் ரீசனபிளி குட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது இன்னும் கூட நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா. பட் this is better, this is a good beginning. இவ்வளோ ஒரு 2 lakhs ஸ்லாப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து இது ரொம்ப ஆஃப்டர் லாங் டைம் இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வரலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் கொஞ்சம் லிபரலாக நான் பார்க்குறேன். சார், இப்போ வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வந்துட்டு இந்த அவசரக்கான நிதி வந்துட்டு 50,000 கோடிலேருந்து 5 லட்சம் கோடியாக வந்து ஆல்ரெடி ஒதுக்கியிருந்தாங்க. ஆனால் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் வந்துட்டு அதே போல் வந்துட்டு அவங்க வந்து பேங்க்கில் கடன் போடுறதுக்கான ஒரு அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மற்ற விஷயங்களில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்களுக்குமான ஒரு சப்சிடியோ மற்ற மாதிரியான கடன் வசதிக்கு இது மாதிரி எம்எஸ்எம்இ கொடுக்குற மாதிரியான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்ற ஒரு கோரிக்கை இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் அந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகளுக்கு பெருசளவில் எதுவும் இல்லையா சார்? இல்லை, கரெக்டு தான். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணாலோ இல்லை லாஸை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் வந்து 7 years வரலும் மேக்ஸிமம் அலௌடாக இருந்துச்சு. அதை 10 years ஆக்கியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் பை 1 year ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ், அதுவும் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 தான் பார்க்குறோம். புதுசாக ஒன்றும் ஸ்டாப்ஸ் இல்லை. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் அலோகேஷன் இருக்கான நோ பேங்கிங் இஸ் கோஆப்ரேட்டிங். ஈவன் இப்போ கிரெடிட் கேரண்டியே தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேருக்கு 9,000 கோடியில் கொலாட்டல் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க, பெரிய கொஸ்டின் மார்க். எம்எஸ்எம்இஸ் நவ் இஸ் லிம்பிங், ஐசியூவில் இருக்காங்க. இந்த டைமில் கொஞ்சம் ஆக்சிலேட் சிஐ மாதிரி பீப்புள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேங்க்கோட கன்சல்டேட் பண்ணி வி கேன் அட்டாச் தி எம்எஸ்எம்இ பேங்கர்ஸ் ஒரு பிரிட்ஜிங் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது சார். வி கேன் பிரிட்ஜ் அண்ட் வி கேன் கனெக்ட் எம்எஸ்எம்இ அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆல்சோ. சார், ஆக்சுவலாக சிஐ வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் அண்ட் பேங்கிங் லிங்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். தெர் இஸ் அ போர்ட்டல், தெர் இஸ் அ ஃபெசிலிட்டி எண்ட் யூசருக்கு போல. இல்லை நான் சொல்கிறது ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன் த போர்ட்டல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வித்தின் 45 days லோன் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷன் சிஐ ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறாங்க எம்எஸ்எம்இ மெம்பர்ஸ்க்கு. இஃப் யூ ஆர் அ சிஐ மெம்பர் 45 days
நீங்கள் எம்எஸ்எம்ஏ இருந்தால் நீங்கள் பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பேங்க்ஸ் ஆர் ஃபோர்த் கமிங். சில இடத்துல வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபார் ரீசன் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் தான் ப்ராப்ளம் ஆகுது, அதுக்கு தான் கொடுக்க மாட்டாங்க. மற்றபடி இஃப் they are coming to CI, we are happy to help them to get the loans which is done. உங்கள் கொஸ்டின் ஆன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஒன்லி ஆன் ஃபைனான்சிங் ஆங்கிள் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வேரியஸ் அதர் திங்ஸில் தே ஹவ் லிங்க் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் டு இட். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வில் பி ஆன் திஸ் கிஃப்ட் பிளாட்ஃபார்மில் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. தே ஹவ் ப்ராட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆன் திஸ் எஜுகேஷன் திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இஸ் நாட் அ செக்டர் மாதிரி கொண்டு போகாமல் ஒரு காமன் த்ரெட்டாக ஸ்டார்ட் அப்பை கொண்டு போகிறதுல யூ ஹேவ் டு சி த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் விச் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கெட்டிங். நாட் ஒன்லி ஆன் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்போட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கிடைக்கும். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கிவிங் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் எவ்ரி சைட். ஸோ அதையும் நம்ம தே ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அக்ரி டெக்கில் கொண்டு போகிறாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ. ஆமாம். ஸோ அக்ரி டெக்லையும் கொண்டு போகிறாங்க. பிகாஸ் my intention just one minute, sir. The banker doesn't have the knowledge of innovation, sir. They are only accountant the thing. They are not prioritizing the how this is social engineering impact. That's a major problem. So CI is taking up with the bankers directly, sir, and we are facilitating. Okay, thank you. Sir, okay. CA has presented a memorandum to the government, pre-budget memorandum to the government. How many of your recommendations have been taken into consideration, sir? At least a few, or which are the things they have missed out and you are expecting? We have quite a lot which we have given. I cannot exactly say is X number and Y number. Predominantly we have got a few of it done. We will have to also see the fine print of it, because even whatever we have got as a macro thing, we also need to see the fine print of it with specific states and other things which will come through, based on which we will also come up. So one of the area cover பண்ணிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் one of the request கொடுத்தோம், அதை நிச்சயமா டச் பண்ணிருக்காங்க. ரூரல் எக்கானமி பூஸ்ட் பண்ணனும், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் நாங்க நினைக்கிறோம். ஆனால் நிறைய செக்டர் ஒரு டச் அண்ட் கோ தான் போயிருக்கு. தட் இஸ் ஓகே. பட் எல்லாருக்குமே பண்ண முடியாது. இருக்கிறத வரவும் செலவு இது பண்ணணும், ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டிங் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஜிடிபியும் க்ரோத் பண்ணணும். ஐ திங்க் வி நீட் டு ஆல்சோ அப்ரிஷியேட் த கைண்ட் ஆஃப் திங் தின் டைட் ரோப் which we need to walk. பட் given the thing, it is one of the very positive பட்ஜெட்டாக பார்க்குறோம். ஸோ இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம. See, one of the very specific recommendation given by CII was to increase the capital spending for infrastructure by exactly 33%, 7.5 lakh crore to 10 lakh crore, and that has been very clearly announced by the finance minister, which in our opinion would create a host of opportunities for other sectors to also grow and create, more importantly, employment opportunities. சார், இந்த பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கோ இந்த ஹோம், அதாவது அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஹோம் செக்டார் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த ஹோம் லோன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெகுலேஷனை கொஞ்சம் தளர்வு பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. இந்த பட்ஜெட் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் குறைக்கிறது ஆர்பிஐ தான் பண்ணுவாங்க, இவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அந்த தளர்வுகள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் தளர்வுகள் இருக்குன்ற மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துச்சு. அது வந்து இன்னும் இல்லை. கம்ப்ளீட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் கவர்ன் பண்ணுறது ருப்பியோட இதுவெல்லாம் ஃபுல்லாக ஆர்பிஐயோட பொறுப்பு. கவர்மெண்ட் அதில் வரமாட்டாங்க. இப்போ எப்படி ஜிஎஸ்டி பற்றி அவங்க இது பண்ணலையோ, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் பார்த்துக்குது. ஏன்னா வந்து அதனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவுன்சிலில் தான் இப்போ வந்து எந்த ரேட்டை வந்து குட்ஸ் ஏற்றுறது இறக்குறது அப்படின்றத முடிவு எடுக்கிறாங்க. அதை மாதிரி தான் வந்து ருப்பி இதில் கவர்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக தலையிடாதுங்க, இன்டைரக்டாக ஒன்றும். Hello. Sir, this budget doesn't specifically focus on defense and aerospace as such. So can you throw your views on that? And நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏரோஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்ம நிர்பார் வழியாக ஒரு பெரிய இம்பர்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே வந்து தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸுக்கு கிடைக்கும். அதனால இந்த வெளியில் அப் டு 200-250 crore இம்போர்ட்ஸ் அலவுட் இல்லை. யாரும் வந்து இங்கே வந்து ஒன்று மேனுஃபேக்சரிங் செட் பண்ணி பண்ணுங்க ஸ்பேர்ஸை, இல்லை இந்தியன் கம்பெனிஸ் வில் மேனுஃபேக்சர். நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்தும் சரி அக்ராஸ் இந்தியாவிலேருந்து they are started producing spares and getting it done for our tankers. எல்லாம் வந்து ஆர்மிக்கு ஏரோஸ்பேஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறோம். அதனால் வருஷம் கொடுக்க வேண்டாம்னோன்றது தான் என்னோட பாயிண்ட். So how this budget can bring more FDIs to India? Definitely if you look at the ease of doing business, some of the initiatives taken, it will definitely spur foreign investment.
I'd also like to just add one point to the previous question. I'm just looking at the allocation for Ministry of Defence, which is 5.94 lakh crores. It is the maximum. Sir, also can you highlight about the green energy initiative, sir? How will it help the industry to transition faster? Green energy நீங்க எடுக்கிறீங்களா? ஹைட்ரஜன் மிஷனுக்காக 19,700 crore இது பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஒன் திங் தட் இஸ் வெரி கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சோலாருக்கெல்லாம் நிறைய இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் டு த திங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த கவ் இதுக்கும் ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பயோகேஸுக்கு. ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஐ திங்க் நிறைய இப்போ 2070 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட் கார்பன் எமிஷன், ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோல் இது பண்ணி போகிறோம் அப்படின்றாங்க. அதை இன்னும் கூட அட்வான்ஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வந்து சம்வேர் வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட். இந்த கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் சோலார் இந்த மாதிரி க்ரீன் எனர்ஜிக்கு கொஞ்சம் ஹையர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஹைட்ரஜன் கொடுக்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு இதுக்கு எடுத்துன்னு போகும் நல்ல பலன் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி குட் ஃபார் அஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஒன்று வந்து ஃபண்ட்ஸ் allocated for replacing the old polluted vehicles. Second பார்த்தீங்கன்னா 1 crore farmers to be brought under natural farming. Third வந்து encouraging alternate fertilizer which actually would certainly enable pollution to come down, encourage the states. அது மாதிரி apart from whatever CKR mentions, there are very specific initiatives under various sectors including solar, including electric vehicle, including scrapping the old vehicle, and of course particularly promoting natural farming and agriculture. They are all towards green growth. Sir, இப்போ வேலை வாய்ப்பு சம்பந்தமா இதுல இன்னும் பெரிய அளவிலான வாய்ப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கா? நமக்கு அவங்க சொல்லும் பொழுது 30 ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுக்கும் இந்த ஏஐ ரிலேட்டட் இது நிறைய ட்ரைனிங் இங்கேயும் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்பெக்டர்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல வந்து புது ஜாப்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம், ஃபியூச்சர் ஜாப்ஸை. ஸோ ஸ்கில் இந்தியாவுக்கு வாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் இந்தியா மிஷனில் நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க வருஷம் கவர்மெண்ட்டு. அதனால் இந்த புது 30 சென்டர்ஸ் ஆல்சோ வுட் ஆட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம். வேலை வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரூரல் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வேலை வாய்ப்பில் தான் போய் முடியும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா டைரெக்டாக வேலை வாய்ப்புன்னு இது பண்ணுறதை விட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் எவ்வளோக்கோல கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கோல வந்து இட் வில் பி டைரக்ட்லி கிரியேட் ஜாப்ஸ். சார் இப்போ கஸ்டம் டியூட்டி வந்து கோல்டு அண்ட் டைமண்ட் பிளாட்டினமுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது இன்னும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா, இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கும்? கோல்டு ரேட் சில்வர் தான் அதை மாதிரி அது ஆன் பார் வித் கோல்டு இது பண்ண மாதிரி பார்த்தோன்னே கோல்டுக்கு தனியாக ஏற்றுற மாதிரி தெரியல எனக்கு. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் இல்லீகல் கோல்டு நிறைய உள்ளே வந்துட்டுருக்கு அப்படி சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது இந்தியா வந்து அதிகம் கோல்டு கன்சியூம் பண்ணுற நாடுகள் பட்டியலில் அதுவும் இந்தியா முன்னணியில் இருக்குது. தற்போது இதோட சுங்க வரியை வந்து அதிகரிக்கிற பட்சத்தில் மேலும் வந்து இல்லீகல் கோல்டு நிறைய பிஸ்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது எக்கனாமிக்கில் ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? இல்லை, கோல்டு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ் பை ஆஸ் நாங்கள் ஃபைன் பிரிண்ட் பார்க்காம நம்மளால் அவ்வளோ கரெக்டாக பேச முடியாதோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். ரியலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து நான் ஹியர் பண்ண வரலும் கோல்டு இஸ் நாட் இன்க்ரீஸ் பட் சில்வர் இஸ் brought on par with that அப்படின்னு தான் நான் ஹியர் பண்ணேன். Regarding to this fiscal management, government is planning to maintain the fiscal deficit 4.5% by 26. So what will be the challenges government will face to achieve this fiscal deficit they are targeting? Strong economy, strong tax collection, this will spur the kind of this thing. இதை அச்சீவ் பண்ண முடியறதா தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நம்ம பண்ணக்குள்ள இந்தியா இஸ் ஸ்டாண்டிங் டால். அதனால் இந்த மாதிரி இந்த டைரெக்ஷனில் நல்ல க்ரோத் 7% ஜிடிபி க்ரோத்தை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அச்சீவ் பண்ணால் இந்த 5.9% வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 4.5க்கு வந்துடுவேன் 25-26னா பாசிபிள் தான். நீங்கள் வந்து இனிமேல் க்ரோத் மூமெண்டம் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் நீங்கள் க்ரோத்துக்கு.
My question is, what will be the main challenges? So you are saying that this tax collection is one of the main challenges, isn't it? That's what you are saying. இல்லை, growth வந்தாலே challenges இல்லை, growth தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் இவங்க கொடுத்துருக்க பூஸ்ட்லாம் ரூரல் எக்கானமி growth எல்லாமே வந்து நிறைய ஜாப் கிரியேஷன் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் கம்மியாகும். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.5% வந்து அச்சீவபிள் தான், provided it's played well. ஸோ இந்த வருஷம் இதுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்த வருஷமும் பண்ணணும். அது பண்ணாதான் 25-26ல அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அடுத்த வருஷத்தோட பட்ஜெட்டும் பார்க்கணும். இதுக்கான இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் திட்டம் போட்டதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும். எல்லாம் ஆச்சுன்னா தென் இட் வில் ஆல் வில் பூஸ்ட் டு தட் லெவல் இஸ் வாட். சார், பொதுவாக அந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தளவு மாநில தேர்தல்களை மையமாக வைத்து நிதி ஒதுக்கப்படலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அந்த சூழ்நிலையில் கர்நாடக அரசுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு சிறப்பு நிதியாக 5300 கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க. அதை பற்றி என்ன நம்ம அந்த மாநிலத்தில் அந்த ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு என்ன டெபிசிட்னு அவ்வளோ கரெக்டாக எங்களுக்கு தெரியல. என்ன நம்ம அவங்க இருக்க வியூவில், அதனால் எந்த கட்டத்தில் அது சொன்னாங்கன்றனால வந்து தெரியலைங்க. அதனால் ஏன்னா நிச்சயமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ, எல்லா மாநிலமும் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு தெரியும். நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் நம்மளோட கண்ணோட்டத்தில். அதனால் என்னால் கரெக்டாக அதை கமெண்ட் பண்ண விரும்பலை நான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயத்தை வளர்க்கக்கூடிய வகையில் 1 கோடி விவசாயிகளை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு திட்டமும் உருவாக்கியிருக்காங்க. அது எந்த வகையில் வளர்ச்சியாக இருக்கும்? தட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எங்கேயாவது ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஹெல்த் ஓரியன்டேஷன், மில்லட்ஸு, இந்த இயற்கை விவசாயம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சந்திரமோகன் சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலாக பேசுவார். ஸோ முக்கியமாக வந்து நான் சொன்ன முன்னாடியே உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து while it has grown, it still represents $50 billion, represents only 2% of the overall global exports. ஸோ இன் அவர் ஒப்பீனியன் இந்த 1 crore ஃபார்மரை வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மில் கொண்டு வரும்போது நிச்சயமாக வந்து இதனால் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பாசிபிலிட்டி ரொம்ப நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. Apart from helping the Indian community, which are also today becoming more and more health conscious, it will certainly spur exports. So this will be one of the major initiative. Soil conditions நிச்சயமாகவே deteriorate ஆகிருக்கு various issuesனால. அதனால தான் some very specific promotion of fertilizerக்கெல்லாம் encouragement கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில். ஸோ அதனால் வந்து to that extent it will also help to improve reduce the soil salinity. சார், இப்போ இந்த பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட். இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் பார்க்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட். G20 நடக்குது. ஸோ இந்த டைமில் இந்த பிஸ்னஸ் மேன்ஸ்க்கு இந்த மார்க்கெட்டோட ரிஸ்க்கை இந்த பட்ஜெட் குறைக்கிற அளவில் இருக்கா? ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் அந்த உற்பத்திகளை அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பட்ஜெட் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கா? எப்படி இருக்குது சார்? ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி இந்தியன் எக்கானமி டேக்ஸ் கலெக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, 1,55,000 crores கிட்ட வந்துடுது. இது வந்து ஹையஸ்ட் இயர் ஆஃப் மேலே போயினே இருக்குது. ஓகே, டிசம்பரோட இது 1,55,000 crore ப்ளஸ். அதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஸ், எக்கானமி நல்லா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போயின்னு இருக்கு, ஸ்ட்ரகிள் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த இதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். இப்போ எல்லாரோட கான்ஃபிடென்ஸும் இந்தியன் பிஸ்னஸ் மேன் நீங்கள் எந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் கான்ஃபிடென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஃபியூச்சரை பற்றி கேட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க. These are all very very good sign. அதனால் வந்து I think this is a situation, this is India's time has come. Let's face it. I think this budget will aid the kind of this thing. அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன். R&Dக்கு நம்ம ICMR பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டோட டைப் பண்ணி மெடிக்கலில் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரிங்க, அதாவது நம்மளுக்கு லெபார்ட்ரி வைராலஜி லேப்லாம் இந்தியாவில் ஒன்று தான் இருக்குது. ப்ரைவேட் பப்ளிக் சேரும்போது இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சவுத் இந்தியா, நார்த் இந்தியா அந்த மாதிரி ஓவரால் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஷால் வி க்ளோஸ் திஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ப்ளீஸ் ஃபார் லஞ்ச் இருக்கு, எல்லாரும் லஞ்ச் சாப்பிட்டு இது பண்ணுறோம், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங்.